este ícono de la música, Sebastian Krys. Vamos a poder mirar la película de la usurpadora y además poder platicar con Sebastián sobre su proceso de crear la música. Yo me voy a sentar. Y como la película es bilingüe, también esta entrevista la vamos a hacer bilingüe, si está bien con ustedes, porque si me trabo ya valió. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, contento después de tanto tiempo que van a ser el bebé. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo con la película? El proceso empezó hace 4 años, cuando me contactó el productor Matt Walden, que tuvo esta idea. La idea fue de él de agarrar La Usurpadora y volverla un musical. Entonces me contó la idea, me pareció loquísima y let's do it. ¿Cómo fue ese proceso de empezar con esta idea de una telenovela tan icónica y convertirla a algo como este musical? Bueno, la realidad es que todo pasó durante la pandemia, entonces empezamos y pasa la pandemia. Me acuerdo que estábamos en marzo, principios de marzo, fines de febrero de 2020, empezando a hacer casting. Me acuerdo que estábamos en el lugar de casting y leíamos que había esta cosa que estaba brotando por el mundo, y había un personaje en el casting que trabajaba en el lugar que estaba tosiendo y todo como que, do we kick him out? What do we do? Y ahí el mundo cambió y frenó todo, pero realmente creo que el proceso más... Soy nuevo en el tema de trabajar en películas musicales, ¿no? Fue encontrar un director y guionista que fue Santiago Limón, con su partner, que eso fue lo que más tiempo tomó. Pues para ser nuevo en esto, hizo un trabajo increíble. Gracias. La película la van a poder ver más ratito, pero si pensamos en las canciones icónicas de Latinoamérica, las están convirtiendo en algo completamente nuevo. Abre la película con La vida es un carnaval, pero no es al estilo de la Cruz. Háblame un poquito sobre el proceso de cómo se cambiaron estas canciones tan icónicas a ser parte de esta película. Creo que lo importante era encontrar canciones que cuentan la historia, que las podíamos insertar en la historia y que parezcan que fueron escritas para la película. Y también juega mucho el tema bicultural en la música, porque la película empieza en Las Vegas, se va a México, entonces los lugares geográficos empiezan a también manifestarse dentro de la música. Era importante hacer como que la fusión cultural, musical, de las canciones, para que tenga sentido dentro de cómo se cuenta la historia. No, claro, hay una escena al principio de la película donde la canción de Gloria Estefan se convierte en un mariachi, en una ranchera. Y para mí, al escucharla, y regresé y escuché la canción original, cambia por completo, ¿no? Y tiene como nueva vida. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo supiste cuáles canciones eran las correctas para ciertos momentos de la película? Fue un proceso en equipo, con Santiago, con Matt, con el equipo. Hicimos una lista de las canciones más populares de los 90s y después empezamos a ver cuáles de repente podían funcionar en diferentes escenas. Y lo interesante de mi tierra es que yo fui asistente en la versión original, entonces me acuerdo de la grabación, y esa canción fue compuesta como un vallenato por un compositor colombiano, Stefano. Entonces, aunque está asociada obviamente es un tema de Gloria, ¿no? Ella la llevó a su tierra, entonces en la escena era hora de llevarla a México. Hicimos ahí un guapango y con un mariachi, la verdad que quedó muy linda. ¿Cómo es para ti poder regresar a un momento tan especial como trabajar en esta canción hace ya casi 30 años?
Es intimidante, porque la original es muy buena, entonces para mí, o sea, me acuerdo mucho de esa grabación, ¿no? de cuando hicimos ese proyecto con Cachao, con la percusión en esa canción originalmente la tocó Luis Enrique. No sé, si está mi esposa, call her kid Pam. Gabe's calling. Tell them I said hi. Sí, no, y querés, o sea, yo fui asistente y ingeniero y productor también de Gloria, entonces querés también respetar la composición y la obra original, cambiándola por completo, pero hacerla con mucho respeto, ¿no? Cuando se hizo este proceso, ¿se contactó al artista original o hubo algún tipo de conexión ahí? No, realmente es un tema más de conseguir los derechos para poder hacer las versiones y después creo que ellos van a ver la película con todos nosotros. Claro. Y fingers crossed que no me... I don't get death threats or, you know. I'm sure you won't. Y una de las cosas más interesantes es, obviamente, La Usurpadora salió en los 90s. Hay como este sentimiento de nostalgia que viene con regresar a algo tan importante para Latinoamérica y para el mundo. Para ti como productor y como director de la música de este proyecto, ¿cómo fue para ti poder incluir esa nostalgia en la música? Bueno, el concepto fue, si estamos recreando una telenovela de los 90s, la música tiene que ser de los 90s. Y traté de meter un par de canciones de los 2000 y no me... ¿Cuáles fueron? Danos la exclusiva. We'll leave it at that. Pero sí, porque de repente hay una canción que salió en el 2001 y decís, uy, esto sería perfecto para esta escena, y you're just trying to make your job easier. You know, you're being lazy at that point. So it's like, no, look for the one that happened in the 90s, but talked about what this scene needs to talk about. For sure, and I'm thinking about like what comes first, the chicken or the egg. What comes first, el guión o la música? En este caso fue como un poco simultáneo. Entonces el Express seleccionamos muchas canciones, hicimos toda una tarea de investigación de canciones importantes, icónicas de diferentes países, de cuáles fueron los hits regionales, ¿no? Y una vez que estaba el guión, el primer draft, nos sentamos y, ok, acá hay un número musical y tiene que hablar de lo que tiene que llevar a la escena del punto A a punto B. ¿Qué canción de las que preseleccionamos funciona? Y nos pusimos a ver y a veces funcionaban, a veces no, y teníamos que buscar otras. Y también hay un tema de derechos, que a veces conseguíamos los derechos, a veces no. Entonces había una canción que queríamos para una escena, pero no la podíamos meter, entonces había que buscar alternativas. Claro, y you spoke about storytelling, de poder ir del punto A al punto B con la canción. Y hay muchos momentos, o más que nada en todos los momentos de la película, la música es lo que drives the storytelling. Right. ¿Cómo fue para ti poder ser parte del storytelling? No solamente estamos hablando de producción de música, sino telling a story. Well, it's really trusting and following the vision of the director. You know, I would sometimes push to musically, like, do something a little bit cooler, and he's like, no, this needs to be this way, because if we do it in this style, it helps move the story forward. And you learn a lot too. You know, when you're working with a director, he's the one that sees everything. You know, you're looking at it I was looking at it from the sitting from the musical chair.
So it was great to get that feedback and have him say, this is musically a more interesting version, but it doesn't drive the story forward. It needs to be this way because of what the scene is saying or doing. That makes a lot of sense. And I want to hear a little bit about some of the actors in the movie and how you were able to bring them into the studio to record some of these songs. Porque hacen un trabajo increíble. ¿Cómo fue ese proceso? Well, first of all, I don't think this movie could have been made with somebody other than Isabella. Because she had such a huge amount of work, and she had such an incredible attitude throughout the whole thing. And if she wasn't that lead, I mean, it's just, it would have been a disaster. She was just game, and you have scenes, I mean, where, she's changing. I mean, she's playing both roles, and later in post it's got to work, but it's a lot of makeup, a lot of hair, a lot of long, very, very long shoot days, and she was just fantastic. And then, Alan was the perfect foil. And then you have these, icons like, Cecilia Toussaint and Susana Zabaleta, and, just people that have this incredible trajectory that you have to, tell them, like, okay, you're gonna sing an Gawa song. And that's not what they do, so there's a lot of trust that goes into getting this right. Trust is such an important thing, and I'm sure having somebody like you there really brought that, because they knew that they can trust somebody like you to bring this to life. Or they knew that they couldn't. Well, the thing too that was really cool for me, as you guys know, Alejandra Guzman is in the film. Am I allowed to spoil parts or no? Should I keep it to myself? Okay, well, Alejandra Guzman canta una canción icónica mexicana en la película. No sé si estuvo en el trailer, pero me cayó como sorpresa porque es una canción completamente diferente al estilo de Alejandra, pero funciona. Right. Yeah, that was when we were casting that part. It wasn't written for a female character originally, and when we were casting it, we were just trying to figure out who could play that, and you needed a larger than life individual to play that part, and she was just perfect for it. And it was funny when we were recording the song, she was like, this is not my bag, and then after like half an hour of recording, she's like, God, it's so damn catchy, and then she kind of saw, what we were trying to do. I mean, you have to force yourself to resist to sing along to some of the songs in this, which is incredible. Yeah, no, I have to say, this is as outwardly excited as I ever get about anything. I'm like, basically flatline, and this is such a fun movie. It's really, it's got a lot of heart, and it is the kind of thing where, you can thumb your nose at, it's a telenovela and a musical. It's like, that doesn't make sense. But when you see it, it's like, oh, the world is a good place. This is right. I mean, I agree, and I think it's bringing such an iconic novela to a new generation that, for example, I didn't grow up watching this novela, but my parents did, and I've always heard about it, and Gabriela Spanic's acting has followed my entire life, but poder verla en esta película y además poder ver cómo le da nueva vida a ser musical fue muy interesante para mí. ¿Qué es lo que piensas que debería de llevar la gente? Después de ver esta película, ¿qué es el mensaje que se debería de llevar la gente? I think it's just to have fun, just enjoy. I'm a fan of popcorn movies. I'm a fan of, I have to be in the right mood for a serious drama, or, to be in a movie where I'm going to be like destroyed.
for a week after watching it. But my wife knows this. It's like I'm a rom-com, like I'm a sucker for just a great traditional rom-com movie, and I think this is what it is. And I think it was done with a lot of respect and admiration for the genre. I mean, listen, telenovelas are a uniquely Latin thing. It's not like a soap opera. They're way beyond, what a soap opera is. Soap opera is like a telenovela light. Yeah. So, Matt always said it's not a far cry from, how pushed all the characters are and how over the top everything is for all of a sudden for them to start singing and dancing. Like that's the next logical step. I mean, closer maybe to Bollywood, could we say? Yeah, but Latin, Yeah, of course. Con nuestro propio sazón. I want to ask about you. What La Usurpadora is coming out in just a few days. What else is on your plate this year? What's going on in your life? Just, I'm lucky. I've been doing this for 30 years, just wake up every day and make music. And a bunch of, great artists and projects that I've been working on are all seeing the light of day in the next couple of months. So, we have a Juanes album coming out, which I'm very proud of. A beautiful project we did with La Santa Cecilia that I'm very proud of. Some of the musicians from La Santa, also Pepe and Alex, played on several songs of that's Pepe on accordion and La Vida es un Carnaval, so and also playing percussion. So it was, I'm very lucky. I can't complain. That's awesome. And I want to ask, ¿cómo fue para ti el último proyecto que tuviste fue con Elvis Costello? ¿Cómo fue ir de ese proyecto a este? ¿Cómo cambias de chip mentalmente? Well, it was all happening at the same time. Really? Yeah, it was all during pandemic. I mean, I was working on this, working with Juanes, working with Elvis, working with La Santa, all kind of simultaneously. So it was a very schizophrenic period, But I mean, during pandemic, listen, I'm so fortunate that I have the job that I have because so many people, I mean, all my friends that did live music, they went from being booked for a year to literally no work. And so many people suffered so much that there was a definite amount of guilt that I felt in that I was so busy during that time because all the artists were home. People wanted to create music. We figured out technologically how to do that. So I would wake up every day going like, man, I owe it to my friends and families who are struggling to not complain about, having too much. It was hard for a lot of people. For sure, but we came out with a lot of great art too from that period, which is really incredible to see. And you will be able to see this movie in a little bit. And now everybody's touring, so I'm unemployed. I wanted to ask too, what's a day in the life like for you today? I don't sleep. I'm usually in the studio by like 7 a.m. Yeah. What time do you wake up? Like, walk us through it. Well, there's another component, which is I have Parkinson's disease, and people with Parkinson's know that they don't sleep. So it's really like me getting out of the room so I don't wake up the dog and my wife who are in the bed because I'm just like a mess. So usually I end up in the studio trying to create something and calling my friends from Spain. What's that been like for you, like balancing your Parkinson's with still being able to create and have this like really cool career? It's it's tough because you are, musically speaking, you can
you don't have the facility that you used to. So you have to surround yourself with people that are going to do a lot of things physically that you really used to be able to do. But for me, it's, you know, if I'm not doing something, I'm a nightmare. So I need to be occupied, or it becomes concerning for the people around me. It's like, have that do something. Go build something. Go cut the fake grass. I mean, that makes sense, and I'm sure it's like part of it, just like a little bit of motivation too, to have these like really cool projects to move forward with, which I think is awesome. Yeah, and really trying to, set the bar high and keep the quality of the work up. That's. But listen, everybody's going through something, at some point in their lives. It's just you gotta continue. You gotta just push forward and create. For sure. Thank you, Sebastian. I appreciate it. Well, I hope you guys enjoy it. Tell your friends, because it's a fun. You're gonna have a fun time. I hope. It's super fun. Enjoy it, you guys. Thank you. Thomas, we take pictures. Oh yeah. And it's small. Pero me sacan del gas. Ready, 1, 2.